Let's wait. Good evening, my dear kids. Am I audible? Yes, sir. Yes, that's right. So, good evening, Kanna. In our last class, what we have seen, please check. We discussed about solids, properties of solids. We have derived, we derived three important quantities: Young's modulus, rigidity modulus, and bulk modulus. You are right, bulk modulus. Young's modulus, when an object is deformed longitudinal stress by yes, when deformed lengthwise, it's called Young's modulus. Yes, when the body, without changing its configuration, only it's tilting, different layers of the body getting tilting, we call it as what? Shear modulus, or we call it as shear modulus, or we call it as rigidity modulus, shear modulus or rigidity modulus. And the am I audible now? Yes, sir. Just bat it right, nothing else. Okay. Yes. Now, so we had discussed about bulk modulus. In the case of bulk modulus, an object, when force is applied all side equally, in physics we don't prefer to call it as force because it doesn't have a single direction. Therefore, we prefer the word pressure. So, the force per unit area normal to the surface at every point, then it's called pressure. Right? Then it's called pressure. So, that pressure, based on pressure, by change in volume by original volume, what we defined as bulk modulus. I hope you remember all the three. Should I write all the three equations on the board? Not necessary, no? Good. And finally, we derived energy stored in a stretched wire. Or wire, இப்படி பிடிச்சி இழுத்து வச்சிருந்தா அது உள்ள எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? யாராவது ஃபார்முலா சொல்லி பார்க்கலாம். வாட் இஸ் இட்? 1/2 stress into strain. What is this? Energy stored in a body. Wrong. What is energy by volume? Energy by volume, that's very important. Volume miss பண்ணிட கூடாது. Energy stored or work done per unit volume, then it's called off into stress into strain. This is the way you can easily remember. Shall we go ahead today further? Today we want to discuss with stress strain graph. Shall we go for stress strain graph? Yes, take. This is stress, sorry, this may be stress. This is strain. What is strain in general? Change in length by original length. Deformation caused by the Yes, exactly. But in this case, we take only the wire. We talk only about the Young's modulus. Therefore, what you say is right. Change in length by original length. When you come to stress, it is force per unit area. We call it as normal. F/A normal means tangential strain or normal strain, perpendicular to the area. இப்படி இருக்கும்போது what we expect general in any body, for example, I take a rubber band. First I apply 10 Newton, elongation is 1 centimeter. 20 Newton, elongation is 2 centimeter. 30 Newton, elongation is 3 centimeter. And I leave it. The rubber band goes back to original. Again I pull it, just leave it, it goes back to original. We can see the perfect
matching of this, what I am describing now, only in the case of steel. Only in the case of steel. Steel, quartz, better than steel rather. Quartz is better than steel. Okay, so the best elastic material known to us may be quartz. The next best may be steel. That's the reason why when the what's this metro work is going on and the crane wire put steel down. Steel is a very good elastic material. Elastic immediately rubber band. That's a porous elastic material. It's a porous elastic material. Anyway, today we'll understand that. Okay, fine. So stress, when you increase, strain also increases. If stress becomes proportional to strain, then only we call it as elastic material. Then only you can define something called Young's modulus. Good. Then what will the nature of graph? The graph would be like this. You agree with me? You agree with the graph, or you have any doubt? If it is a elastic material, if you apply more stress, I will get more strain. If I apply more stress, I should get more strain. X-axis and y-axis stress is correct. Stress y-axis, strain x-axis. That's better rather. Usually strain depends upon stress. Of course. Strain depends upon stress. But usually y-axis related, but it doesn't matter. It makes no difference. Come on. Look at this is particular point. We want to call it as point A. This is point O, of course. This is point A. We want to call point A. What is point A? Point A is called proportionality. Proportionality point. So the name itself is very clear. Up to this point only you get proportionality between stress and strain. Up to this point only your graph is a pakka straight line. Linear graph. Paranga straight line and more this, double this, 3 times this, it goes on. But the graph is going to slightly bend. It is going to be no more straight. For rubber band use rubber band becomes slightly longer than the original. That's what strain has increased. Look at strain அதிகமாயிடுச்சு. இது permanent வந்துருச்சு. தெரியுதா உனக்கு? ஆனா stress அப்படியே தான் இருக்கு ஓரளவுக்கு, more or less. In that point is what is called B. What is B? B is elastic limit. B is called elastic limit. It is also called, இதுக்கு வேற பேர் என்னன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், yield point. Yield point. Yes, YIELD, yield point. What do you mean by this? இதுக்கப்புறம் the wire will yield you. The wire will increase its length like anything. பயங்கரமா increase ஆக போகுது இதுக்கப்புறம். அப்போ இதுக்கு மேல நீ கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறேன்னா, இதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறேன்னா, அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறேன்னா என்ன நிலைமை ஆகும்னா, even for a small increase in stress, your strain will increase like anything. அப்போ என்ன ஆகும்னா கிராஃப் வந்து இப்படி திரும்பிடும். So you slightly increase the stress, but strain increases பயங்கரமா. புரியுதா உனக்கு? அப்போ கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா கூட இப்போ என்ன பண்ணுது, அது பயங்கரமாக ஒரு லென்த் என்ன ஆகிட்டே போகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. சரியா? அதுக்கப்புறம் யூ ரீச் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஹியர், சி. வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் சி? வாட் இஸ் பாயிண்ட்? அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒன்றும் கிடையாது. தட் பாயிண்ட் சி இஸ் கால்ட் ultimate elastic strength. We call it as ultimate elastic strength. So it's reach ஆயிட்டீங்க. Once you touch the value of C, புரியுதா? C touch பண்ண அப்புறம் இந்த கிராஃப் என்ன பண்ணணும், இப்படி இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதான் அதில் வித்தியாசம். அதாவது அதுக்கப்புறம் நீ ஃபோர்ஸை குறைச்சா கூட நீ சொன்ன பேச்சு இது கேட்காது. Say you applied 500 Newton here. You found, அரே இது ரொம்ப மோசமாக போயிடுது, நிலைமை பயங்கரமாக ரப்பர் பேண்ட் பிச்சுக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனால் என்ன பண்ணி டக்குன்னு ஃபோர்ஸை குறைக்கிறேன், ஒரு 500லேருந்து ஒரு 480 கொண்டு வரேன். ஆனால் கூட யூஸ் கிடையாது, அது பிக்கே தான் போகுது. இட்ஸ் கோயிங் டு பிரேக் ஒன்லி. Therefore this point is called ultimate elastic strength.
this point is called ultimate elastic strength. எது point C. point C. வேறு எதனா நேம் இருந்தால் நான் வேறு எதனா புக்கில் இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் அந்த நேமே எழுதிக்கிறேன். யாராவது நீங்கள் ரெஃபர் புக் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லலாம். இட்ஸ் கால்ட் tensile elastic எல்லாம் ஒன்று தான், மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ultimate tensile strength. Ultimate. Sir, after point C, the rubber band will get permanently formed or break, sir? Ultimate tensile, இதை வந்துட்டுங்கண்ணே, just a second. Ultimate tensile or elastic limit strength. Very good. Appo once you reach the point C, confirmed, you can no more save the rubber band or the elastic body. அது கட்டாக தான் போகுது. அதுக்கப்புறம் நீ அதை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சாலும் முடியாது, முடிஞ்சிருச்சு, அதனோட கதை முடிஞ்சிருச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா அது தானாகவே ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குது. கிடைச்சா இட் ரீச்சஸ் ஃப்ராக்சர். வாட் இஸ் டி? டி இஸ் எ ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட். டி இஸ் எ ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட். ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு. அப்போது எது வரைக்கும் தான் அது உன்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது? ஒன்லி அப் டு சி. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் சி அண்ட் டி இஸ் பியாண்ட் யுவர் கண்ட்ரோல். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் சி அண்ட் டி இஸ் பியாண்ட் யுவர் கண்ட்ரோல். யூ கான்ட் கண்ட்ரோல் இட். அப் டு சி நீ சொல்கிற பேச்செல்லாம் கேட்கும். புரியுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ காட் ஆன்சர் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின் கண்ணா? Yes, sir. எஸ். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, லுக் அட் சே வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. நான் இது வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொண்டு வந்தேங்கண்ணா, இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தேன். I brought up to the point P and then I removed all my stress. What will happen? You tell me. I brought the wire from here, first elastic proportionality, elastic limit. Beyond that I came a bit, but I did not touch C. Even before that I withdrew all my forces. இப்போ என்ன நடக்கும்? Yes. Since the body has crossed its elastic limit, it will get permanently deformed. Yes, இங்கே வந்து சேருவார். This is கொஞ்சம் டிஃபார்மேஷனோட அது வந்து ஃபிராக்சர் ஆகாம இருக்கும் சார். permanent deformation. புரிஞ்சிச்சுல கண்ணா? கரெக்ட் கண்ணா, வாட் யூ சே இஸ் ரைட் கண்ணா. கரெக்ட், தட்ஸ் ரைட். ஆல் ஆஃப் யூ வாட் யூ சே இஸ் ரைட். இட்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷன். ஒரு சமயம் நான் இங்கே நிறுத்தியிருந்தேன்னா, இங்கே வித்ட்ரா பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கும் என்னோட கிராஃப்? அப்படியே வந்து இங்கே சேர்ந்துருக்கும். அப்போ டிஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்கும். இப்போ டிஃபர்மேஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு சமயம் நான் இங்கே வித்ட்ரா பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேன்? ப்ராபப்லி ஐ மஸ்ட் ஹவ் ரீச்ட் சம்வேர் ஹியர். புரியுதுல? யூ காட் த பாயிண்ட். பட் ஒன்ஸ் யூ டச் திஸ் பாயிண்ட் யூ வில் நாட் கம் பேக். கதம். It will end up with fraction. It will end up with fraction. புரியுதுல? I hope you got the point. It's a point P. But why? எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி அவுட்லைனா இது இந்த 4 பாயிண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்றீங்க. சொல்லுங்க. Wait. I will definitely do that. இங்க பாருங்க. Now what is this B point? What is this B point? Either you call it as elastic limit or you call it as yield point. What do you mean by that? So this is proportionality. You have a rubber band. Say to make you understand, I tell you this is 500, this is 550. So 550 I am calling as elastic limit, 500 I am calling as proportionality point. Appo if I go up to 500 and come back, if I go up to 500 and come back, I apply 500 Newton and come back, the body will regain and it will be a straight line. But if I go to 550 and come back, yes, the body will regain, even though it is passing through the non-proportional region, but it will come back to the original. எப்போ body fails to come back to original, permanent deformation becomes essential. After B, இது 550 na, if you give 560, katham, you will experience permanent deformation. You will experience permanent deformation. புரியுதுல்ல? You got the point? அப்போ சொல்லு, what is this point OA? Proportionality region. What is OB? Elastic limit. Elastic region. OB is what region? Elastic region. Elastic region. புரியுதுல்ல? OA is proportionality. Good evening, sir. Yes, Kanna. Proportionality region. சரியா கண்ணா? Is it right? இப்போ சொல்லுங்க, யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. What is BC?
plastic region. Super. BC is plastic region. Easy அது பாட்டுக்கு சும்மா increase ஆகிட்டே பிடிக்க எழுதுறதுக்கு நிலமா ஆகிட்டே இருக்கு. What do you mean by that? It is no more resisting you. It's no more resisting you. It is not trying to go back. அப்போ என்ன பாடி அது? Plastic body. So it is plastic region. And finally CD is fracture region. இப்போ can there be a body in nature, in our surrounding, in physics, in nature, can there be a body without CD? ஒரு பாடிக்கு சிடியே இல்லைப்பா அப்படின்னு ஒரு பாடி உன்னால் காட்ட முடியுமா? கேன் யூ ஷோ மீ அ பாடி வித்தவுட் சிடி? அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன்னா, ஒரு பாடி ஐயோ அதை உடைக்கவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு பாடி இருக்குது அந்த உலகத்தில், அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் உடைச்சிடலாம். எதை உடைக்க முடியாது? டைமண்ட் உடைக்க முடியாதா? எல்லாத்தையும் உடைச்சிடலாம். எனிதிங் இஸ் பிரேக். அப்போது எனி பாடி மஸ்ட் ஹாவ், எனி மெட்டீரியல் மஸ்ட் ஹாவ் த ரீஜன் சிடி, must have the region CD. Is there any material in the nature without OA or OB? Elastic illama? Yes, we have plenty of plastic bodies. We have yes, we have plenty of plastic body. Excellent example for plastic is clay, wet clay. நீ பொம்மை பிடிச்சி வச்சா பொம்மை இருக்கும், நீ என்ன பிடிச்சி வைக்கிற அப்படின்னு நினைக்கும், அது மாறுமா தானா? That's an excellent example for plastic body for which the region OB is 0. OB equal to 0. OB இருக்காது. நீ கிராஃபுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது எதில் தான் ஆரம்பிக்கணும்? பியிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். இந்த பி வந்து இந்த ஓவில் கோயின்சைட் ஆகிடும். இந்த பி வந்து எங்கே கோயின்சைட் ஆகிடும்? இங்கே கோயின்சைட் ஆகிடும். புரியுதில்ல? எடுக்கும்போதே அது என்னது தான்? அது ஆரம்பிக்கும் போது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது என்னது? பிளாஸ்டிக். வெட் clay is a plastic. Is there any body which is this elastic is too big but plastic is not there? This plastic region is completely missing அப்படின்னு ஏதாவது பாடி இருக்கா அந்த உலகத்தில்? There might be. நான் ஒன்று தாக்கு பிடிப்பேன், இல்லைன்னா உடஞ்சிடுவேன். கண்ணாடி, சிலிக்கான், சிலிக்கானோ சிலிக்கா கண்ணாடி, நம்ம கண்ணாடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? எஸ், கிளாஸ். அது என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு கிளாஸ் டேபிளில் வச்சுட்டு மேலே வெயிட் வைக்கிறேன். 1 கிலோ ஓகே, 2 கிலோ ஓகே, 3 கிலோ ஓகே, 4 கிலோ வச்சு டப்புன்னு உடஞ்சிடும். அவ்வளோதான். அப்போது தட் பாடி ஹஸ் காட் எலாஸ்டிக் இருக்குது, ஒரு 3-4 kg வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்குது. ஆனால் இந்த ரீஜன் கிடையாது. யூ கேனாட் எலாங்கேட் எ கிளாஸ். கிளாஸ் வந்து ஒரு 1 millimeter இழுக்கிறேன் அப்படின்னா இழுக்க முடியாது. வேற ஒரு ஸ்டீல் ஒயர் நீங்கள் இழுத்துடலாம். வேற ஸ்டீல் அலுமினியம் ஒயர் யூ கேன் புல். புரியுதா? பட் ஒரு கிளாஸை இழுக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ கிளாஸ் ஹஸ் காட் த வெரி, அதான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க கெமிஸ்ட்ரியில்? என்ன சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி? நான் மேலியபிள். அதுக்கு வேற ஏதோ நேம் இருக்கு. பிரிட்டில், ஹைலி பிரிட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கெமிஸ்ட்ரியில். பிரிட்டில்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ரீஜன் இல்லை, எது பிளாஸ்டிக் ரீஜனே சுத்தமாக கிடையாதுப்பா. இந்த பியும் சியும் கோயின்சைட் ஆகிடும். பி அண்ட் சி வில் கோயின்சைட், அப்சல்யூட்லி 0 எலாங்கேஷன். புரியுதா? பிளாஸ்டிக் ரீஜன். தி எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆல் பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸ். நீங்கள் என்ன கிளாஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, வேறு கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் என்னென்ன வச்சு எழுதிக்கலாம். ரைட்டா? கிளியர்னா? இப்போ நான் சொன்னேன் குவாட்ஸ், ஸ்டீல், அதுக்கெல்லாம் இந்த ரீஜன் ஓபி வில் பி நல்லா அதிகமாக இருக்கும், நிறையா இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். புரியுதுல்ல? கிளியர் எனக்கு என்ன? இப்போ ரீஜன்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதா லேசா? யூ அண்டர்ஸ்டுட் த ரீஜன்ஸ் பிட்? சார் எனக்கு A to B மட்டும் சொல்றீங்களா? எனக்கு A புரியுது, பட் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ரீஜன் A to B. A to B is also elastic region but not straight line. So it obeys all the rules of elastic but not straight line. அப்போ ஒரு பாடி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இல்லைனாலும், the stress and strain graph is not, even though it is not a straight line, but still it is trying to behave as elastic body for some time, but it is a very short time, very short distance. புரியுதா? So the region AB is not a straight line region where stress is not directly proportional to strain. However, the body continues to be a elastic. If you remove all the forces here, for stress here, the body will come back to original. Permanent deformation will not be there. That's called elastic limit. I hope you have copied the entire graph as it is. I hope. 1 minute, sir. Yes, please complete it.
சார் அந்த பர்மனன்ட் டிஃபார்மேஷன் எழுதிருக்கீங்க சார், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதங்கண்ணே இந்த பாயிண்ட் பி நீ தாண்டிடணும். வாட் இஸ் பாயிண்ட் பி? எலாஸ்டிக் லிமிட். எலாஸ்டிக் லிமிட் தாண்டி யூ ஷுட் அப்ளை ஸ்ட்ரெஸ். You applied say 550, now you applied 560, now you removed the entire force stress. The body will not come back to original, it will come back like this and reach here. What is this region? You check stress by strain, change in length by original length. Upon definitely there is a permanent deformation. The wire is no more of same length, slightly more. Sir, will this பழைய மோஷனுக்கு திருப்பி வர முடியாதா சார்? Sorry kanna 551. மறுபடியும் வராது kanna, it will not come. You are right, it will not come. Is it okay kanna, my dear kids? Yes, sir. I think we can start writing. I think it's right time we can start writing about this. I hope you copied the graph potacha kanna. Yes. First point, yes. நம்ம ரீஜன் தான் ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம், நாட் த பாயிண்ட். ஃபஸ்ட்டு எலாஸ்டிக் லிமிட், இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்கூல் எக்ஸாம் லெவலில் 1 மார்க்லேயே 2 மார்க்லேயே கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். டிஃபைன் எலாஸ்டிக் லிமிட். Elastic limit. Continue. Elastic limit of the given material. Elastic limit of the given material is come on நீங்களே fill up பண்ணலாமே. Elastic limit of the given material is the maximum stress. It is the maximum stress for which அதை பற்றி கவலைப்படாது. maximum stress for which the body regains its original shape and dimension. When come on, when continue, when deforming forces are removed. புரியுதா per sentence? When deforming forces are removed. Is it clear? Definition is clear? Doubt on illa? Very good, excellent. Let us come to appo what is elastic limit? It is maximum stress. The point is, now this is a steel wire, this is also a steel wire. Which will have more elastic limit? The one with the lesser diameter. This is elastic, this is a steel wire, which has got more elastic limit. Both are same sir. Beautiful. இங்க சொல்லிட்டோம், முதல்ல சொல்லிட்டோம். Both are same. Reason? Sir, material is what it matters. Excellent. நான் நோட்ஸ்லயே கொடுத்திருக்கேன். Please check that. Elastic limit of the material I started with. Please check your notes. Go back to your notes and check. Elastic limit of the material, right? ஏன்னா இது வந்து force per unit area. அப்போ thicker means more area you will get more force. Thinner means less area you will get less force. ஆக மொத்தம் the ratio will be the Same. Yes. Right. Elastic limit over. Next, region OA, proportionality region. Please start just one line. We are not going to waste much time. Just one line. Please go ahead. Yes, Kanna, please. Sir, அப்போ elastic limitல அது வந்து given material depend பண்ணிருக்காங்க சார். Material தான் கண்ணே. ஸ்டீலுக்கு ஒரு ஆன்சர்னா ஒரே ஆன்சர் தான். You make thin wire out of steel or you make thick wire out of steel. For elastic limit for steel is this much. Finished. Getting the point? Okay, sir. Yes. Come on, OA, proportionality region. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்களே சும்மா எழுதுங்க. In this region, stress is directly proportional to
strain. In this region, stress is directly proportional to strain. So can we say it follows the Hooke's law? Of course, you are 100% right. In this region, stress is directly proportional to strain. The material follows Hooke's law. Beautiful, Kanai. You are right. You are 100% right. The material follows Hooke's law. Material follows. The material follows Hooke's law. You are right. சார் ஹூக்ஸ் லா பத்தி அகைன் சொல்றீங்களா? Hooke's law நம்ம என்ன லாஸ்ட் கிளாஸ் அதான் ஸ்ட்ரெஸ் பேஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளவுதான். அது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃபுல்லா பண்ணோம். Yes, come on. OB, elastic region. OB, next please put OB, elastic region. It is a region in which the body behaves as. It is a region in which the body behaves as Elastic. An Elastic. elastic material. an elastic And material. it Yes. its original dimension back when Yes, the yes, force yes. is- You are right. You are right. It is the region in which the body behaves as elastic material. Finished. Elastic material. அதனோட அர்த்தம் என்னன்னா எலாஸ்டிக்னா என்னப்பா டிஃபார்ம் ஃபோர்ஸ் எடுத்தால் திரும்பி வரணும். எலாஸ்டிக்னா ஹூக்ஸில் ஒவே பண்ணணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. But they are not proportional, sir. அதை பற்றி கவலை இல்லையே. when you remove the stress it comes back. Finished. புரியுதா சொல்கிறது? So it behaves as elastic. It behaves as elastic. Is it not clear? இதில் ஹூக்ஸ் லாக்குன்னு இது வரைக்கும் எலாஸ்டிக். ஸோ ஹூக்ஸ் லா ஆட்டோமேட்டிக்லி இன்க்ளூட்ஸ் எலாஸ்டிக். புரியுதுல்ல? ரைட். Then BC, plastic region, come on. Region BC, plastic region, come on. BC, plastic region. நீங்களே சொல்லுங்க. In this region, the body behaves as plastic permanent deformation. Yes, in this region, the body undergoes permanent deformation. You are right, Kanna. In this region, the body undergoes permanent deformation. In this region, the body undergoes permanent deformation. Body undergoes permanent deformation. In this region, the body undergoes permanent deformation. Right? Continue. Even for small stress, the strain is Maximum. yes, large. Large. Even for small stress, strain is large. Even for small stress, strain is large. சார் எலாஸ்டிக் ரீஜனோட டெஃபினேஷன் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களா? Sure, Kanna. Elastic region, Kanna. Elastic region, it is the region in which the body behaves as elastic. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. It is the region in which the body behaves as elastic. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ரைட் அம்மா? ஆனால் நான் அதை வந்து ப்ரொபோஷனாலிட்டின்னு எடுத்துக்காது. நாட் நெசசரிலி இட் இஸ் ப்ரொபோஷனாலிட்டி. சரியா? ஓகே, குட். பிசி பிளாஸ்டிக் ரீஜன் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம். In this region it behaves like a plastic or permanent deformation happens. In other words, for even for a small stress, strain is large or more, whatever you write. Okay. The last one, fracture region. Fracture region. Once the body reaches or enters the fracture region, once the body reaches or enters the fracture region, yes, it reaches breaking point without any additional stress. Without any additional stress. புரிஞ்சுதா கண்ணு? Good. I think
No doubt in this? Where is the doubt in the solla? Otherwise, we can go to next topic, topic 12. And this is the topic we missed in our last class regarding solids. Where in solids, where is the miss in the path solunga. If I have missed anything, of course, extra topics will be there. Adapar pathkalam. Shall we go for next topic? Fluids poilama. Solids la edavadhu miss aayirundha solunga. If I missed anything, The application of elastics. applications of elasticity. Applications of elasticity na என்னென்னக்கெல்லாம் சொல்லாங்கன்னு சும்மா சாதாரண I need not dictate the notes, just சொல்கிறேன் நீங்களே பார்த்துங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா as very important application is as per நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் திரும்ப crane. இப்போ நம்ம வீட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் லிஃப்ட் இருக்குது. அந்த லிஃப்ட்டில் என்ன மேலே என்ன பிடிச்சி தூக்குது? ஒரு கம்பி, மெட்டல் வயர். All these wires, their thickness, their quality, their malleability and their stress strain relations, all இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. For the particular material, particularly steel தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க mostly. So this is the main application. This is a prime application of Young's model elasticity. Yes, this is a prime application of elasticity. சொல்லுங்க சார் நீங்க கிரேன் பத்தி சொன்னீங்களா சார்? ஆமா சார் அந்த கிரேன்ல வந்து அந்த ஸ்டீலோட ஃபிராக்சர் பாயிண்ட்டையும் and then the longitudinal stress பத்தி தான் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதாவது யங்ஸ் மாடல் பத்தி. இல்லை எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டெக்னாலஜி இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ஃபார் இல்லை சார் கிரேனோட கான்செப்ட்ல வந்து இதுதான் சார் விஷயம். ஆமாம் கண்ணா, கிரெயினில் உனக்கு என்னென்ன பிரச்சனைனா இப்போது இதனோட எலாஸ்டிக் லிமிட் என்னன்னு தெரியும். அவங்க ஸ்டீல் இல்லை ஸ்டீல் நான் சொல்கிறது மேபி 20-30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எழுதின புக்கில் இருக்கலாம். இன்றைக்கி நிலைமையில் அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க மைட் ஹவ் சேஞ்ச் இட், நோ டவுட் அபவுட் இட். அதெல்லாம் இருக்காது. 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே மெட்டீரியல்லாம் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் டெக்னாலஜி எவ்ரிடே இட்ஸ் கெட்டிங் பெட்டர்மெண்ட், எஸ் இம்ப்ரூவ்ட், எஸ். அதனால் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலுக்கு யங்ஸ் மாடல் எலாஸ்டிக் லிமிட் என்னென்னு பார்ப்பாங்க. அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணும் ஒயர்னு பார்ப்பாங்க. அந்த திக்னஸுக்கு தகுந்தாப்புல அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ வி ஆர் நாட் இன் ஃபிசிக்ஸ், வி நெவர் என்டர் இன் டு டெக்னாலஜிக்குள்ளே போனால் நம்ம போக முடியாது. பட் இல்லை சார் டெக்னாலஜி வைஸ் சொல்கிறேன் சார். நான் வந்துட்டு சொல்கிறதுனா இந்த கிரெயினோட அந்த கான்செப்டில் வந்துட்டு நம்மளோட இந்த சாப்டர் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து அதை ஸ்டீலோட ஃபிராக்சர் பாயிண்ட் அண்ட் தென் யங்ஸ் மாடல் தான் சார் இன்வால்வ் ஆகுது. ஆமாம் அதுதான் மெயினாக யங்ஸ் மாடலில் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் யங்ஸ் மாடல்ஸ் தான் மெயின் ஸ்டீல் வயரில். அதுதான் மெயின். யூ ஆர் ரைட் 100%. Yes. Okay, come on, go to next. அப்புறம் this is the main application. He asked me applications of elasticity. வேறு ஒன்றும் மேஜர் அப்ளிகேஷன் பார்த்தா இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மேலே பில்டிங் கட்டுறாங்க. அவங்க சிவில் இன்ஜினியர்ஸ், தே ஆர் யூசிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ். யூ மைட் ஹவ் சீன் ஸ்டீல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே பண்ணிட்டு தான் மேலே என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கான்கிரீட் வச்சு எல்லாம் இது ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடுறாங்க. So there again they study about Young's modulus. Based on that only they choose this much quantity of this much thickness of steel rod is required, this many steel rod is required. All calculation, everything based on Young's modulus only. Everything based on Young's modulus. Suppose you are a hut porra, HUT hut. Say for example you put some rod here. Say what you call the metal rod. Adukku mele ipdi hut poda pore. So these are the metal rods suppose by chance. So how much, what is the Young's modulus of this metal rod, what is the Young's modulus of this metal rod, அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க டெக்னாலஜி பண்ணுறாங்க. புரியுதா சொல்கிறது? ஸோ எவ்ரி திங் பேஸ்ட் ஆன் Young's modulus only. வேர் யூஸ் ஸ்டீல் அண்டர் டென்ஷன், ஸ்டீல் அண்டர் ப்ரெஷர், ஸ்டீல் அண்டர் டென்ஷன், எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேறு ஒன்றும் அப்ளிகேஷன் புக்கில் கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. பாருங்கள். எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். அதான் நான் சொன்னேன், இதுதான் பில்லர். Heard that in many skyscrapers there is a huge ball that is hung in between and it's held by a rope or like a steel rope or something. That is like when heavy wind blows, the wind also has a property that it can shake the building, but this ball inside will hold the building intact. Can you just tell what it is, sir? I don't have any knowledge on that. நான் அவனை படிச்சுட்டு next class சொல்கிறேன். I don't have any knowledge on that. If you have any question, sir? She is asking in the case of skyscrapers like 30th floor building, 40th floor building like that, they are using some kind of balloon like arrangement along with steel. That's what she is trying to say. So it will act like the inertia, sir, for the building exercise, sir.
Oh, okay. So he says that that is hanging, heavyweight steel ball is hanging in order to provide more inertia to the building, therefore it cannot vibrate much. That's what he is trying to answer that question. He is trying to answer that question, but I am not very sure about your question, because I have not seen such a arrangement ever or come across in the books also. நான் படிச்சிட்டோன்னா சொல்றேங்க. சரியா? Shivani only asked me now, am I right? Sir, Yashwini. Yashwini, okay, Yashwini, sure Kana, Yashwini, sure. Okay. Sir, different cross-sectional beams. Different cross sectional beams use பண்றாங்கன்றதுக்கா ரீசனா? Okay. See, you might have seen anywhere, everywhere, you have seen the hut-like arrangement, hut-like arrangements. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்லேயே கூட பார்க்கலாம், ஒரு கார் ஷெட் இருக்குன்னா இப்படி பைப் போட்டு தான் பண்ணியிருப்பாங்க. பைப் இப்படி தான் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் மெட்டல் பைப் சிம்பிளி டு மேக் எ ஹட், இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க. ஹேவ் யூ நாட் சீன் ஹட்? அப்படி இல்லைன்னா இப்படி ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கிற ஸ்டீல் அயன் ராட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி லைக் திஸ் ஸ்கொயர். புரியுது நான் போடுற டயக்ராம்? It will be hollow. What I mean to say, simply hollow tubes they are using. In simple language, they are using hollow tubes. Okay, they are using hollow tubes. Why don't you use solid tubes? Okay, hollow tube use for no. There is reason behind that. Young's modulus reason is there behind that. Flexibility kadayadu. Is more stronger. Hollow is more stronger than solid. Hollow is more stronger than equivalent solid. What I mean to say, இப்போ the steel இருக்கு, இது வந்து ஹாலோவாக இருக்குது. இன்னொரு இதே சைஸ் ஸ்டீல் வந்து சாலிடாக இருக்குது. விச் இஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர்னா ஹாலோ பிகம்ஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் சாலிட். அது ரீசன்லாம் வந்து இட்ஸ் ஃபார் பியாண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது இந்த சென்ஸ் இட்ஸ் நாட் இன் அவர் சிலபஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ். இட்ஸ் நாட் இன் அவர் சிலபஸ். நீங்கள் ஒரு சமயம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பை சான்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்கன்னா தென் யூ வில் கம் அக்ராஸ் திஸ். ரைட்? குட் கண்ணா, குட். அது டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களோ? ஓகே, ஃபைன். அது அவங்களும் ரொம்பலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு விட்டுருப்பாங்க. ஜஸ்ட் படிச்சு பாருங்க. ரைட் கண்ணா, நவ் இட்ஸ் டைம், ரைட் டைம் ஃபார் அஸ் டு மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் யூனிட். வாட் இஸ் இட்? ஃப்ளூயிட்ஸ். எஸ். ஃப்ளூயிட்ஸ் மோஸ்ட்லி வி டிஸ்கஸ் அபவுட் லிக்விட்ஸ். ஃப்ளூயிட்ஸ்னு சொன்னாலும் கேஸஸ் ரொம்ப ரேர் தான், அது பின்னாடி தான் வரப்போகுது. Mostly we discuss only about liquids. In the case of fluids, we will discuss only about liquids. So the first one is Pascal's law. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Pascal's law. Pascal's law in static form. Pascal's law in static form. Pascal's law in static form. அது ஸ்டாட்டிக் ஃபார்ம் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டேன், நானாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியறதுக்காக. புக்கில் வெறும் Pascal's law தான் இருக்கும். சரியா? Pascal's law in static form. What do you mean by this? Pressure of a liquid at the same depth, the same height is always same. Exactly. அதோட அவர் அப்படி கூட சொல்ல அவர். Pressure in a fluid means liquids and gases. Pressure in a fluid in equilibrium. இப்போ இந்த என்னோட ரூம் இருக்குங்க, my teaching room. Now you are sitting in your study room, right? இப்போ இந்த ரூமில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கிற ஸ்டடி ரூமில் whether pressure is a constant or variable, air pressure I am talking about. Constant. So that's what is static. Right? Constant. அப்படி இருக்கும்போது pressure is constant everywhere. இப்போ என்னோட ரூமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா this right hand side wall, left hand side wall, top ceiling, bottom floor, everywhere the pressure is constant, provided you neglect the effect of gravity. You consider as if gravity is not there. Suppose acceleration due to gravity g is 0, 9 instead of 9.8 let it be 0. Then you can take it granted that everywhere the pressure is same, air pressure is same. அது இந்த வால்லையா இருக்கட்டும், அந்த வால்லையா இருக்கட்டும், அந்த வால் எங்கே பார்த்தாலும் it's same, the same. புரியுதா? Or if you are able to neglect the gravitational effects, now you are in a swimming pool, top surface level. You have gone 5 meter depth, 5 meter is unimaginable. Anyway, let us say 5 meter, 10 meter, 20 meter. You go deep and dive and go. Your pressure shall remain constant, provided gravity is neglected.
அதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் given by Pascal's law. எழுதலாமா pressure statement of Pascal's law? Fluid in a pressure in a fluid, pressure in a fluid, இல்லை உங்களுக்கு fluid கஷ்டமாக liquid கூட போட்டுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. Pressure in a fluid in equilibrium, pressure in a fluid in equilibrium is constant everywhere provided we neglect the effect of provided we neglect the effect of gravity, provided we neglect the effect of gravity, provided we neglect the effect of gravity. Sir, Yes, so Kanna. what is adapted everywhere? Everywhere in the fluid, that's it. Everywhere in No, the sir, you said pressure in a fluid in equilibrium is constant. One second I'll state, wait. Pressure in a fluid in equilibrium is constant everywhere, if the effect of gravity It's negative. neglect. Sir, one doubt, sir. Yes, Kanna. Sir, will the gravity won't be neglected in the first place itself, sir, because the cos 90 is Sorry. the gravity, sir, won't be neglected in the first place because it is cos 90, sir. Angle, sir. Of course, I tell you, of course, that's right. You are right. You cannot neglect it, it's a different story. We cannot neglect it, it's a different story. Chariya? Not neglected, sir, it will in the first place itself, sir. ஏன் கண்ண நம்ம neglect பண்ணலாமே. Many times we neglect, no. Suppose you let a hydrogen balloon go up. Say, as far as hydrogen balloon is considered, which is flying up in the sky, you can neglect easily gravity and go for calculation. What is wrong in that? You can go for it, right? So gravity not necessarily every time we should consider it. நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ none of the gas molecules are listening gravity. A carbon dioxide molecule in your room goes like this. It is not obeying gravity. If carbon dioxide starts obeying gravity, all the carbon dioxide should come like this. They are not coming. So அப்படி கிடையாது. Gravity எல்லா நேரத்துலையுமே நம்ம எடுத்தது first place we should accept ன்னு கிடையாது. Not necessary. Got the point? சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். Yes, Kanna. சார் இங்க fluid in equilibrium னு கொடுத்திருக்கீங்கல்ல சார், அப்படினா என்ன சார்? அப்படினா net force 0 means net force on the fluid is 0. அதான் நான் சொன்னேனே. Air in your room, for example, or water in a swimming pool, for example, you take like that, right? Okay, sir. Yes. Next polama. Now Pascal's law with gravity. Next topic, Pascal's law with gravity. ஏன்னா முதல்ல without gravity புரிஞ்சாதான் உனக்கு with gravity புரியும். Then only you can understand with gravity, right? Come on. A beaker, water is filled up to this, right? Water is filled up to this. Yes, come on, water is filled up to this. Now you look at what is this beaker. What is filled in it? Say liquid. So for our comfortability, let us say water. Right. Now, if the gravity is taken into account, as you dive deeper and deeper into water, what happens to pressure? Should increase. Some of you who experience swimming, diving in swimming pool must have experienced. உள்ள போக போக உனக்கு என்ன ஆகும்? காது என்ன ஆகும்? அடிச்சுக்கும். pressure அதிகமாகும். இல்லையா? Right. Okay, fine. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, I want to assume now a particular cylinder. See, now I am going to take a particular cylinder. பார்க்கலாமா எப்படி எடுத்துக்க போறேன்னு பாருங்க. This is my cylinder.
So already I took beaker, now I took cylinder. What is this cylinder? It is a water cylinder made up of water, immersed in water. You know how? Right? Ice எல்லாம் கிடையாது. Once again, there is a tall. வாட்டர் வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த வாட்டர் வச்சு சிலிண்டர் வச்சிருக்கீங்க. அதாவது சொல்ற மறுபடியும் பீக்கர் இருக்கு, பீக்கர் இஸ் ஃபில்ட் வித் வாட்டர். ஸோ மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்றாருல, let x be the displacement. ஓ எக்ஸ் எங்கேயா மேக்ஸ் டீச்சர் கேட்க முடியுமா? எக்ஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கோ, அவ்வளோதான். புரியுதா சொல்றது? அப்படிதான். அப்போது ஒரு சிலிண்டர் நீயாவே போட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்து சிலிண்டர் இருக்கு, சிலிண்டர் நவ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்டர், இட் இஸ் சரௌண்டட் பை வாட்டர், இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சுதா? சார் எனக்கு சிலிண்டர் பிடிக்கல சார், நான் கியூப் எடுத்துக்கிறேன், எடுத்துக்கோ கியூப், நோ ப்ராப்ளம். கியூப் மேட் அப் ஆஃப் வாட்டர், சரௌண்டட் பை வாட்டர். ठीक है? புரிஞ்சுதா? அர்த்தம் புரிஞ்சுதா? ரைட். இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, this is a cylinder made up of water surrounded by water. is in equilibrium or not? Yes sir. பக்கா equilibrium. அங்க தான் நம்ம physics ஆரம்பிக்குது. ரைட்டா? he is already in equilibrium. This fellow is in equilibrium. Who is that in equilibrium? Net force 0. ஏன்னா ஒரு வாட்டர் சிலிண்டர் surrounded by water. இப்போ ஒரு wooden cock surrounded by water na, it may have something called upthrust, buoyancy, this, that, all that will come. But this is water cylinder surrounded by water. Then no upthrust, nothing. He is in equilibrium. புரியுதுல? equilibrium தானே? கரெக்ட். ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, the cylinder has got its own weight. இருக்குமா இருக்காதா? Yes. W is equal to mg downward. W equal to what is m? Volume into density into gravity. Volume எவ்வளோ? F/A. Volume எவ்வளோ? Area into length. Area into Length. height. Of the cylinder. Height of the cylinder. Rho into g is what is W, is what is W, weight, is what is W, the weight. Downward. புரிஞ்சுதா? first point. அப்போ நீங்க சொல்றது தப்பு. The body has got its own weight. How it can be in equilibrium? For now, my body has got its own weight. Am I in equilibrium? I am in equilibrium. Because the surface applies. The surface applies. என்னது இது? நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆன் மை பாடி. தெரியாது எவ்வளோ நாள் ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம் போடுறேன். என்ன புதுசாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உனக்கு. ஏப்பா அப்படி ஒரு மனுஷன் நிற்கிறான்னா அவன் மேலே என்ன இருக்கும்? நார்மல் ரியாக்ஷன். இது வெயிட்டு இல்லையா? அப்போது இவர் வெயிட் இருக்குது சிலிண்டருக்கு, ஆனால் அவர் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கார். ஸோ சம்படி இஸ் லிஃப்டிங் ஹிம். ஹூ இஸ் தட் சம்படி? ஃபோர்ஸ். இங்கே எங்கே சர்ஃபேஸ் இருக்கு? நோ பாயன்சி. நோ பாயன்சி. F2. பாயன்சி எப்படி வர முடியும்? If rigid body is surrounded by water, buoyancy will come. It is water surrounded by water. How come buoyancy will come? புரியுதா உனக்கு? அப்போ buoyancy கிடையாது. அப்போ ஏதோ ஒரு force, somebody is lifting it. Let us wait and see who is that fellow. Let us wait and see. Right? F2. புரியுதா சொல்றது? What is pressure? Come on. What is pressure? Pressure is force per unit area. Force per unit area. Normal to the surface. Normal to the surface. கவனி. இப்போ சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோ. இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இந்த சிலிண்டர் இங்கே ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இங்கே வாட் ஐம் டூயிங் எவ்ரி பாயிண்ட் ஐ எம் அப்ளைங் நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் அட் தட் பாயிண்ட். இந்த சர்ஃபேஸ்னா முதல்ல இது டேஞ்சன்ட் நார்மல், இங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது டேஞ்சன்ட், இது நார்மல். புரியுது இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நார்மல் அட் எவ்ரி பாயிண்ட். இட் இஸ் நார்மல் அட் எவ்ரி பாயிண்ட். காட் த பாயிண்ட்? ரைட். ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்கும்? இந்த இடத்துல ஒரு F1 இருக்கும். அது எவ்வளோன்னு தெரியாது. பட் ஹவு டு கால்குலேட்? லெட் P1 இஸ் த ப்ரெஷர் அட் திஸ் பாயிண்ட், P2 இஸ் த ப்ரெஷர் அட் திஸ் பாயிண்ட். அதாவது மேலே டாப்பில் வந்து P1, கீழே பாட்டத்தில் P2. அப்போது வாட் இஸ் F1? கமான் இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். P1 ஈக்குவல் டு F1 by A1. வாட் இஸ் F1? P1 A. A1 ஈக்குவல் டு A ஈக்குவல் டு A2. A1 வேண்டாம், ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஜஸ்ட் டேக் இட் எஸ் A. So P1A. Right. இங்க வா. இங்க வாங்க. P2 is equal to F is equal to P2A. F2 by A. So F2 equal to P2A. F2 is equal to P2A. Right. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி இருக்காங்க? This fellow is up. This fellow is
down. சொல்லுங்க என்ன வேணும்? P2 என்னது? P2 P1. Pressure. Let P1 and P2 be the respective pressures. Let P1 and P2 be the respective pressures as per, come on, Pascal's law. Pascal's law என்ன pressure இல்லைன்னு அவர் சொன்னார், pressure இருக்குன்னு சொன்னார், புரியுதா? ஆனால் if the gravity were not there, all the points have got same pressure. If the gravity is taken into account, different points have got different pressure. அப்போ இந்த இடத்துல நான் P1 எடுத்துட்டு இருக்கேன், இந்த இடத்துல P2 எடுத்துட்டு இருக்கேன். Let us wait for the end of the story, let us see what happens. புரியுதா சொல்றது? நீ வேணா எடுத்துக்கோ, P1 P2 P3 P4 எங்க வேணாலும் போட்டுக்கோ, பிரச்சனை கிடையாது. புரியுதா சொல்றது? ரைட், கம் ஆன். இப்போ எல்லாமே கிளியர்னு நினைக்கிறேன். கான்செப்ட் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்ன்றது எல்லாருக்கும் கிளியர் தான் நினைக்கிறேன். So the point is that here the tricky point is that we assume an imaginary water cylinder surrounded by water, imaginary water cylinder surrounded by water, or imaginary liquid cylinder surrounded by liquid itself. மாற்றக்கூடாது சார். கோகனட் ஆயில் இஸ் சரௌண்டட் பை வாட்டர்னு சொல்லக்கூடாது. தென் பாயன்சி will come. யார் உள்ளே வந்துருவா? பாயன்சி உள்ளே வந்துருவா. புரியுதா? சார் இங்க வந்து F1 and F2 வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு சார். சோ F1 and F2 equal opposite கிடையாது கண்டிப்பா. அப்படி இருந்தா that's called Pascal's law without gravity. If anybody claim P1 equal to P2, F1 equal to F2, what do you mean by that? That's the previous topic. Pascal's law, come on. Without gravity. Without gravity. ஆனா நாம எடுத்துட்டு இருக்கிறது with gravity. இந்த கான்செப்ட்ல வந்து P1 is negative of P2. பாப்போங்க, of course. Wait. Yes, you are right. If you want to strictly go by the vector direction, it is negative. ஏன்னா இது டவுன்வர்ட், இது அப்வர்ட், இது டவுன்வர்ட். எஸ், நான் டவுன்வர்ட் அப்வர்ட்லாம் கிளியராக போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. டயக்ராமில் கிளியராக போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் கண்ணா, இது எழுதிய செக் அங்கே பார்த்துங்க. ஃபோர்ஸ் 2 வந்து ஃபோர்ஸ் 1 விட ஜாஸ்தி இருக்கும். Well, let us wait Kanna, just for another few seconds you wait. We will solve it as per physics. நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச physics வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம். இது எழுதிட்டீங்களான்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. Have you copied this sentence? காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிட்டு டெரிவேஷன் போட்டுருவோம், அவ்வளோதான். ராகுல் பார் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது குட் நைட் சொல்கிறோம். Sir. Yes, Kanna, please. Sir, நீங்க சொன்னீங்க சார், அதாவது P1 = F1/A. அது வந்து நம்ம A = A is the area of இந்த சிலிண்டரோட இதாங்க நான் ஏரியா கண்ணு. இங்க பாருமா, இதாம்மா ஏரியா. இதான் ஏரியா, பை ஆர் ஸ்கொயர். இதான் ஏரியா. ஏரியா A. அப்போ சிலிண்டரோட ஏரியா என்ன சார்? சிலிண்டரோட ஏரியா தான்மா, நான் செஞ்சு காட்டினேனே. எங்கது இது சிலிண்டர்னா இதான் ஏரியா, இந்த இதான் ஏரியா பை ஆர். ஓகே சார், அப்போ நம்ம அந்த ஏரியாவோட ரைட் F1 / P1 இருக்குதாங்க. அது வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். W வெரி வெயிட் நான் பண்ணலாம். நான் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிட்டு சொல்லு. அப்போ அது பண்ணுவோமா சார்? பண்ணுவோம். அதை பண்ண தான் போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் தான் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், வெரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ தட். டோன்ட் வரி. எஸ், போயிடலாமா? ஷால் ஐ கிளியர் அண்ட் டேக் யூ? வேகமாக பண்ணுங்கன்னு. Completed, sir. Right. Come on. இப்போ சொல்லுங்க. The water cylinder, imaginary water cylinder, imaginary liquid cylinder, surrounded by liquid itself, is in
equilibrium. Means யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ சொல்லுங்க. F2 is up, F1 is down, W is down. நம்ம Newton's law free body diagram சொல்லப்பா. The body is in equilibrium. F2 must be equal to F1 plus W. Substitute பண்ணு. இந்த பார் வேல்யூஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு பார். Substitute பண்ணு. Come on, come on. P1A P2A is equal to AH into rho P1A plus H rho G. H rho G வேற ஏதாவது இருக்குமே A இருக்குமே கூட. A Of course A இருக்கு. இருந்தானே ஆகணும். Right. A is What is P2 minus P1? P2 is equal. This is called change in pressure. This is called change in pressure is equal to H rho G. A change in pressure equal to H rho G. Gauge pressure, sir. Sorry, Gauge pressure, sir. It is. this is not gauge pressure. This is, yes, this is gauge pressure. You are right. This is actually இது அப்படி கூட சொல்ல முடியாது. இது வந்து pressure difference-ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு difference-ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So it's, you cannot see absolute pressure, gauge pressure is different. This is pressure difference. This is difference. அப்போ when you calculate pressure difference, whether you calculate gauge pressure or absolute pressure does not make any difference. நான் வரேன், I will come to that. நான் சொல்றது புரியுதா உனக்கு? Yes, sir. Change in pressure. Sir. Change in when the question of change in pressure comes, whether you talk about gauge pressure or you talk about absolute pressure, the answer is same. புரியுதுல்ல? புரியுதுல்ல? இப்போ 0 degree 100 degree difference எவ்வளோ? 100. 273 Kelvin 373 Kelvin difference எவ்வளோ? Yes, sir. அப்போ டிஃபரன்ஸ்னு பேசும்போது அதெல்லாம் பேசக்கூடாது. Got the point? Good. Come on, முடிச்சிருங்க கண்ணே, please complete it. So what we are talking about is pressure difference. Pressure difference. Sir, இதுல F2 is equal to F1 plus W ன்னு எதுக்கு சார் போட்டுருக்கீங்க? ஆமாம், அதுதான் நம்ம நியூட்டன்ஸ் லா இவ்வளோ காலமாக அதானே படிச்சுட்டு இருக்கோம். So the body is in equilibrium, this the cylinder is in equilibrium, the cylinder has got three forces, downward W, downward F1, upward F2. அப்போ என்ன அர்த்தம்? The upward force is balanced by two number of downward forces. That's absolute, that's ultimate meaning in physics, right? If any body is in equilibrium in physics, what do you mean by that? Net force is 0, means upward force equal to downward force. Adhan artham. Got it? Yes. Shall we go ahead? Shall we go ahead? So இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிட்டு what is that? Pascal's law in என்ன ஃபார்ம் கொடுத்தேன் நான்? Without gravity பார்த்தோம். We have seen Pascal's law with gravity. Now the next. Shall I clear the board and take you to next? போயிடலாமா? Yes, good. Yes. இப்போ Pascal's law in dynamic form, third one. The same Pascal's law in चल करना dynamic form. The doubt, sir. Yes, yes. The dynamic form is without gravity or with gravity, sir. That's applicable for anything and everything. Dynamic form is applicable with gravity as well as without gravity. சரியா? You will understand, don't worry, wait for some time, you will understand. What's the meaning of Pascal's law in dynamic form? Check carefully, சும்மா ஈஸியாக பாருங்க, ஒன்றும் இது கிடையாது. இப்போ this say for example, this is a big ஃபுட்பால்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும், ஏன்னா உங்கள் லாங்குவேஜ்லேயே சொல்கிறேன். You kids enjoy football, basketball, all those. So it's a football, assume that it's a football, what I have drawn is football, you assume as if
Okay. Now the pressure inside the ball is say 20 Pascal. Sorry, 20 atm. You know what is atm? Atmospheric pressure. Yes, 20 atm. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ப்ரெஷர் பம்ப் எடுத்து இந்த இடத்துல மட்டும் இப்படி அடித்து இந்த இடத்துல மட்டும் 22 ஏடிஎம்மாக மாற்றிட்டேன். இப்போ நான் என்ன கிளைம் பண்ணுறேன், ஐயா இந்த இடத்துல இன்னும் 20 தான்ப்பா இருக்குது, நான் இங்கே மட்டும் தான் 22 பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன். பாலுக்குள்ளே at the top it is 22, at the bottom it is 20. You agree with me or disagree with me? Disagree, sir. That's it. Disagree, sir. Finished. Disagree. This is what is dynamic. Dynamic formula நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, increase in pressure applied at any part of the liquid or fluid is transmitted to every other part without any diminish. இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா, சார் இங்கே தான் நீங்கள் சைக்கிள் பம்ப் வச்சு அடிச்சிங்க, அப்போ இந்த இடத்துல 22 சார், இந்த இடத்துல 21.8 சார், நோ நாட் அக்செப்டபிள், இட் இஸ் ஆல்சோ 22. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, if there is increase in pressure at any part, it goes to every part. இப்போ இந்த ரூமில் இந்த கார்னரில் மட்டும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது, அந்த கார்னரில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குன்னு யாரும் ஒத்துப்பாங்களா? கிடையாது. ப்ரெஷர் இஸ் Same. அதை சொல்கிறது தான்ப்பா டைனமிக், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. புரியுதா? ஸோ அது இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது ப்ரெஷர்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ என்ன சொல்கிறோம்? இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர். இப்போ என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம்? இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர். Increase in pressure applied at any part of the liquid or fluid is transmitted to every other part of the liquid without any diminish. Diminishனா என்ன? குறைவு, எதுவும் குறைவு இல்லாமல் அப்படியே போகுது. எழுதலாமா? Shall we start writing? Increase in pressure applied at any part of an enclosed fluid. Increase in pressure applied at any part of an enclosed fluid. Is transmit enclosed liquid னு போட்டுக்கனா நல்லா புரியும். enclosed liquid, fluid, 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 சரியா? liquid or fluid. So increase in pressure applied at any part of the enclosed fluid or liquid, is transmitted to every other part of the liquid without any diminish. Diminish means decrease. Without any diminish. Clear தானே? Doubt ஏதாவது இருக்கப்பா? Clear தானே? Any of you got any doubt in this? இப்போ தான் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஒரு ஃபுட்பால் எடுத்துக்கலாம். You want me to repeat, Tarakash? Yes, sir, one time. Increase in pressure applied at any part of an enclosed fluid or liquid is transmitted to every other part of the fluid or liquid without any diminish. Thank you, sir. Yes, இதில் தான் நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு போது. இது இப்போ இந்த லா வச்சு தான் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். You know what application I am going to discuss about. The first one is hydraulic lift. The first one is going to be hydraulic lift. Hydraulic lift. சரியா? Nowadays you are seeing this hydraulic everywhere. We are using a lot about hydraulic. Yes, we are using a lot about hydraulic இல்லையா? நிறைய hydraulic யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில். we are using a lot இல்லையா? The cheapest example is இந்த இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ரோட்டில் வந்து இந்த ப்ளூ மெட்டல்ஸ், இந்த ஜல்லி, லோடு, மணல் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா? அது லாரிஸ், டிப்பர் லாரிஸ். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, லோடு கொண்டு சும்மா சாதாரணமாக தூக்கி இப்படி சாய்ச்சிட்றாங்க. where there is a hydraulic lift behind that இல்லையா? இப்போ நிறைய இப்போ நிறைய மெஷின்ஸ் எல்லாம் அதில் தான் ஹைட்ராலிக்கில் தான் ஒர்க் பண்ணுது. பெரிய பெரிய ட்ராக் இது பொக்லீன் நிறைய ரோட்லலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கு. எல்லாமே ஹைட்ராலிக் பேஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுது, ரைட்? அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிலிண்டர், a small cylinder, and this is going to be comparatively a large cylinder.
comparatively lower cylinder. They are connected by a simple wire, strong wire, but it is very strong, not an ordinary. It's probably beyond our imagination, so strong it is. Right, this is a piston of area of cross section A. This is again piston of area of cross section A. You can assume this like your cycle pump. Whether you used it or not, at least you must have seen. Whether you used it or not, at least you must have seen cycle pump, right? Cycle pump. Yes, this is you can assume it as if it's a cycle pump. It is much bigger than that. It's also like cycle pump, but much bigger, at least 10-100 times bigger. You can assume. This is another piston. It's another piston. Now the space between them is filled with fluid. Yes. அதுக்காக ஸ்பெஷல் ஃப்ளூயிட் எல்லாம் இருக்குது. நாம சும்மா வாட்டரே எடுத்துக்கலாம், நம்ம லெவலுக்கு சும்மா வாட்டரே எடுத்துக்கலாம். we can take simple water, right? Fine. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, you are standing here, right, and you push the cycle pump with the force, say F. You apply the force F on the piston. How much extra pressure you create here? How much extra pressure you create here because you are pushing the cycle pump? mg எல்லாம் கிடையாது, நீ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண? F. What's the area? Yes. This is the additional pressure you created. On which? On the enclosed liquid. On the enclosed liquid. So this extra pressure runs like anything, obeys Pascal's order, and it runs like anything and reaches here. What is the extra pressure created here? Same. But here the area is different. Probably you get some new force. That new force, let it be F here. Now what is the additional pressure you get? Delta P is equal to force by area. But Pascal says additional extra pressure that you created at any part of the liquid is transmitted to every other part of the liquid without any decrease. Means Pascal supports that force by area at receiving end is equal to force by area at the apply end. You apply here, you receive here. What's the F value that you get? The F value that you get is A by A times small f. By chance, I designed the pistons in such a way, the area of this piston is 100 times this piston, and I apply only 2 Newton here. This is 100, A by A is 100. How much I will get the other side? 200 I will get the other side. This is how very easily you can lift even the biggest load. You apply only less pressure. The driver, by sitting on the seat, is applying very less force, but backside 2010 load is getting unloaded. How it is possible? Because of this technique. Therefore, even if you apply small force, you have to carefully maintain this area is large, number one, and this is not easily possible because it has to withstand the pressure. So you need a very special devices for that. Very strong materials, technology is needed to maintain this. But after all, whatever may be the technology, fundamental idea is always true. Therefore, in this case, you need not worry whether you are applying a static law or dynamic law. Yes, here we are using only dynamics. Yes, dynamic law only we are using. Pascal's law in dynamic form only we are using. I hope you got it. Yes, sir. One or two students are attending on YouTube. Harshavadini is on YouTube. Right from the beginning she has been on YouTube. Am I right, Kanna? Harshavadini? One more student is also on the YouTube. I think 2 more on YouTube, I think. Where are they? Yes. Yo. Rupendra. Sir. Yes, Kanna. Sir, எப்படி சார் நீங்க வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஏரியா வந்து அதிகமா இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல ஏரியா வந்து நாம் அப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றோம், நாம பண்றோம் அப்படி. You manufacture it like that. You manufacture it like that.
So that அப்புறம் இந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் இருக்குல்ல சார், இதுதான் சார் நம்ம சின்ன பசங்க ப்ராஜெக்ட் டேல உட்கார்ந்து அந்த ஹைட்ராலிக் ஜேசிபி. அதேதான் சின்ன பசங்க என்ன நீங்க கூட பண்ணலாமே. நான் பண்ணேன் சார். அதான் இதே தான் கார் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் இந்த கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஆமாம், இதில் வந்து இப்போ கார் இப்படி போட்டு இங்கே வந்து அந்த கார் சர்வீஸ் அட்வைசர் வந்து காலில் வச்சு இப்படி அழுத்துவார். உடனே அந்த கார் மேலே போகும். அவர் கீழெல்லாம் பார்ப்பார், எப்படி இருக்குது காரு, வீல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவார். இது இஸ் வாட் யூஸ் இன் கார் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன். இதே தான் அது. என்ன ரொம்ப அது டெக்னாலஜி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நான் சும்மா சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அது டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணணும். அவ்வளோ. Oh, Jeevanand is also on YouTube. Okay. So hydraulic lift. Sir, நம்ம வந்து ஸ்மால் பிஸ்டன்ல கொடுக்கிற ஐ மீன் ஸ்மால் டியூப்ல நம்ம Force, pressure வந்து not pressure, force. Okay, Kana, pressure. Okay, come on. And the pressure வந்து it is adjusting itself for the large piston also. Exactly, you are 100% right. You are 100% right, Kana. Okay, sir. சார் நம்மளால சொல்ல முடியாது. இப்போ அந்த ஸ்மால் வந்து ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் சார், அதே வந்து இந்த கேப்டேஜ் பண்ணிருக்கோம் நம்மளால சொல்ல முடியாது சார். Illa Kanna, see the concept is this is a machine, man-made machine. We make it like this. We make it as if this is small piston, as if it's a big piston. In order to get mechanical advantage. Mechanical advantage na enna? Now 1 joule work தான் பண்ணோம், ஆனால் எனக்கு 2 joule கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா I will never get. ஏன்னா law of conservation of energy will not permit you. இப்போ நான் ஆசைப்படுறேன் ரவி 1 joule work தான் பண்ணணும் சோம்பேறி, ஆனால் எனக்கு 2 joule எனர்ஜி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த உலகத்தில் உனக்கு கிடைக்காது. Because law of conservation of energy will not permit you. ரைட்டா? ஆனால் நான் 1 நியூட்டன் தான் அப்ளை பண்ணணும், எனக்கு 2 நியூட்டன் கிடைக்கணும்னா தட்ஸ் குவைட் பாசிபிள். புரியுதா? அதுக்கு தான் மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, புள்ளி எல்லாம் இருக்குது. 2-3 புள்ளியை போட்டு நான் 1 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணி நான் 5 நியூட்டன் வெயிட்டு தூக்கலாம். புரியுதா? கிரவுண்ட்லேருந்து 1 டன் வெயிட்டு தூக்கணும்னா கூட என்னால் தூக்க முடியும். அதுக்கெல்லாம் செயின்லாம் இருக்குது. அது வாங்கி அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது, மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் கூட. அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் இது, அவ்வளோதான். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? So, sir, here the net work done is 0. Why you talk about work done here? I increase my pressure. Whether I do or my work or not, that's the secondary story. That for that you have to go for force into displacement. Then this force and how much displacement of the car. This is a force. What's the displacement of my work? All those. Adukalla nam povaliye. We have not gone for that. We simply say that force gets multiplied. And then whether the force does work or not, that's second category. We'll take it later, not now. Clear now? Yes, sir. Yes. Atmospheric or height of our atmosphere. இப்போ நம்மளை சுற்றி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா? ஆல் ஆஃப் யூ நோ அட்மாஸ்பியர். வென் யூ கோ டு த ஹில் ஸ்டேஷன் லைக் திருப்பதி ஆர் சிம்லா ஆர் ஊட்டி கொடைக்கானல், நம்ம காது என்ன பண்ணுது, மேலே ஏறும்போது லேசாக பெயின் இருக்கு. எஸ், வாட்ஸ் த ரீசன்? Now we are at sea level now. Almost we are at sea level. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் almost நம்ம sea level தான் இருக்கோம். So we are living in a high pressure. When you go height, pressure decreases, which gives kind of pain. Similarly, when you come down, again you will feel more pain. Rather you will feel more pain. When you go from low pressure to high pressure, you feel more pain. இப்போ நான் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, this is the earth, the surface. இதை சுற்றி இங்கே தான் உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எல்லாம் இருக்குங்க. இது எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். டு வாட் ஹைட் இட் எக்ஸ்டென்ஸ்? அப் டு வாட் ஹைட் வி ஹவ் காட் ஏர், அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இஸ் த கொஸ்டின் மார்க். நான் எவ்வளோ இருக்கும், யாராவது கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்? Until pressure becomes 0? No, how many kilometers would be there? Just guess, make a guess. Here he makes a guess of 5 kilometers. சார் எங்க இருந்து சார் நம்ம நான் டயக்ராமே போட்டுனேன். சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த், நான் நிற்கிற எர்த், நான் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் எனக்கு ஏர் இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன்.
30 to 40 kilometers. Harita makes guess that around 30 to 40 kilometer. 50. Reasonable guess 5 to 50. Okay. 10, sir. Deepak makes 10. Deepak makes 10. நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் Mount Everest is hardly 8.8 kilometer. Mount Everest. Nobody can go to Mount Everest without oxygen cylinder, because at 8.8 kilometer, oxygen available is not even 10%. Oxygen available is not even 10%. 10% கூட கிடையாது oxygen. அவ்வளோ குறைஞ்சி போகுது. ஸோ நீ வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போனாவே 6th கிலோமீட்டர் போகும்போது human survival is not possible. 7th கிலோமீட்டர் போகும்போது not even plant can survive, because carbon dioxide is not available. புரியுது? அதனால தான் any top hill area in the world like 7 kilometer and above, it will be fully ice, nothing other than that. அங்கே வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது. No living thing can be there. புரியுதா? சும்மா வந்து ஹிமாலயன் மேன் இருக்கான், பெரிய மேன் இருக்கான், அங்கே ஒரு இது இருக்குது, பூதம் இருக்குது, எல்லாம் சும்மா ஸ்டோரி. புரியுது? கட்டுக்கதை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நத்திங். நோபடி கேன் பி தேர். ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள்? புரியுதா? மேக்ஸிமம் வேர்ல்ட்லேயே வந்து டாலஸ்ட் ஹில் ஸ்டேஷன் என்ன ஹைட்டு? அவ்வளோலாம் ஹில் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது உனக்கு? எவ்வளோ? 6.5 தான். ஆக்சிஜன்லாம் போக முடியாது. 6.5லாம் ஆக்சிஜன்லாம் போகும். 4 கூட முடியாது. 4K நீ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்லாம் போக முடியாது. 4K அதுக்கே போக முடியாது. என்ன உனக்கு ஊட்டியெல்லாம் 1 கிலோமீட்டர், சிம்லாலாம் அரௌண்டு 2.53 கிலோமீட்டர் மேக்ஸிமம். 3 அவ்வளோதான். 3 தான். 3க்கு மேலே போனால் லேசாக கொஞ்சம் ஆப்பிள் எஸ்டேட் இருக்கும், அவ்வளோதான். மனுஷன் அங்கே போக மாட்டான் அதிகமாக, அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஹிமாலயாவில். அதாங்கண்ணா 3 தான் மேக்ஸிமம். 3 தான் மேக்ஸிமம். 3. புரியுதா? அதுக்கே வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் சிம்லாவுக்கு போகக்கூடாது. ஹார்ட் பேஷண்ட்லாம் சிம்லாவுக்கு போகக்கூடாது. புரியுதா? அது ரூலே இருக்காங்க, ரூல் புக்கே இருக்குது. ஹார்ட் பேஷண்ட், ஹார்ட் ஆப்ரேட்டட், பைபாஸ் பண்ணவங்கலாம் சிம்லாவுக்கு போகக்கூடாது. புரியுதா? இட்ஸ் இஸ் லைக் தட். ஓகே, ஃபைன். கம் ஆன். நவ் யூ கேன் மேக் அ ரீசனபிள் கெஸ். நவ் இட் வுட் பி சம்வேர் அரௌண்ட் 10 கிலோமீட்டர் ஆர் ஸோ. நான் இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா உனக்கு நல்லா ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஆகணும், அதுக்காக சும்மா ஸ்டோரி சொல்கிறேன், வேறு ஒன்று. ரைட், குட். இப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு ப்ரெஷர் அளக்குறீங்க. கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் நேரம் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துருப்பாங்க. அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 1 atm. 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal. Beautiful. Pascal. Equal to 1 bar. Equal to 1 bar. You are right. 1 point. நாம வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸில் எப்போவே அந்த 1.01 விட்டுருவோம். நம்ம 1 மட்டும் தான் எடுத்துப்போம். 1 into 10 power 5 Pascal. சரியா? அப்போது வாட்ஸ்அப் அதெல்லாம் தேவையில்லை கண்ணு. நாம சும்மா டைம் பாஸ் தான் நம்ம கேல்குலேஷன் போடுறோம். ஒன்றும் பிரச்சனை. எஸ், அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ப்ரெஷர், உங்கள் காதில் இருக்கிற ப்ரெஷர். ஆஸ் ஆஃப் நவ் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரோ ஜி. ப்ரெஷர் எவ்வளோ சொன்னீங்க? 10 power 5 Pascal. H is the question mark I have been asking you today. Rho is the density of air. எவ்வளோ density of air யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம்? Density of air. Don't you know density of air? 10 cube. Density of air. Density of air. -2. என்னது டென்சிட்டி மைனஸா? அட்மாஸ்பியரிக் ஏர். ஒன் 1.2 கண்ணு, நாட் 1.02. ப்ளீஸ் செக் இட். நான் போடுற வேல்யூ கரெக்டாக இருந்துச்சுமா செக் பண்ணுங்கள். யாராவது செக் பண்ணி சொல்லுங்கள். அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ரியலி தான் டென்சிட்டியான்னு பாருங்கள். 1.2 தான் கொடுத்துருக்கா புக்கில், இல்லை இட் இஸ் கிவன் எனிதிங் எல்ஸ்? ப்ளீஸ் செக். Now what I wanted from you is H value. Come on, your H value approximate எனக்கு கொடுக்குறது போடு. Sir, 1.29 grams sir, not kilograms. எல்லாம் ஒன்று தான். கிராம் பர் சிசி ஆர் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் எல்லாம் ஒன்று தான். 1.2 கிராம் பர் சிசி ஆர் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ரெண்டு ஒன்று தான். மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். கம் ஆன் சார். பிரஷர் எப்படி சார்? H into rho. 10,000 kilometers. Yes, beautiful. H is approximately 9,000 kilometer வரும். 9,000 kilometer. நான் சொல்கிறது சும்மா தோராயமாக
ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ 9000 கிலோமீட்டர் வரும். சாரி 9000 மீட்டர், சாரி கண்ணா 9000 மீட்டர் மீன்ஸ் 9 கிலோமீட்டர். ஸோ your atmosphere exists only up to maximum of 9 kilometer. 9 kilometer. இப்போ வந்து நீ ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்க, டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட், நாட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃப்ளைட். ஸோ டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்னா உனக்கு என்ன ஹைட்டில் போகும் ஜென்ரலாக? இப்படி இது இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் இல் கோ அரவுண்ட் 4,000. அது டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டு கொஞ்சம் கீழே போகும். எஸ், டொமஸ்டிக் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் அத்தனையும் எக்ஸாக்டாக 10 கிலோமீட்டரில் போகும். எக்ஸாக்டாக 10 கிலோமீட்டரில் போகும். சார் அதான் 33,000 ஃபீட்டுன்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் வாட் இஸ் காலிங் எஸ் 33,000 ஃபீட். 33,000 ஃபீட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸாக்ட்லி 10 கிலோமீட்டர். புரியுது? அந்த 10 கிலோமீட்டர் தான் லேஸாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ 10 கிலோமீட்டரில் அங்கே ஆக்சிஜனே கிடையாது. அங்கே ஏரோப்ளேனில் ஆல்ரெடி ஃபில்அப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆக்சிஜனை வச்சு தான் நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். புரியுதா சொல்கிறது? ஆல்ரெடி ஃபில்டு ஆக்சிஜனை நமக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க, அதில் தான் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ் கண்ணா, சொல்லு கண்ணா. சார் இந்த ஃபார்முலா எங்கே சார்? ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு h into rho into g அது எப்படி சார்? இப்போ தான் எனக்கு சொன்னேன் என்ன, கன்சிடர் a water cylinder surrounded by water. செக் பண்ணு வரும் பாரு. சார் ஆமாம் சார், அது நம்ம செக் பண்ணோம் சார். அது வந்துட்டு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் தான். ஆமாம், இப்போது அட்மாஸ்பியரில் இங்கே ப்ரெஷர் 0, இங்கே ப்ரெஷர் அப்போ எவ்வளோ? இதுதான் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர், HROG. புரியல? அட்மாஸ்பியரே முடிஞ்சு போச்சாங்க, அட்மாஸ்பியரே முடிஞ்சு போச்சாங்க, ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும்? நீ இங்கேருந்து போயிட்டே இருக்க, இங்கே அட்மாஸ்பியரே இல்லை, 0. அங்கே எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும் சொல்லு? 0. அவ்வளோதான். அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்? HROG. புரியலையே கண்ணா? இங்கே ப்ரெஷர் இருக்குது, இங்கே ப்ரெஷர் இல்லை, டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோப்பா சொல்லப்பா? என்னது சார்? அப்போ வந்து P2 minus P1 தான். அது P2 minus P1 P1 minus P2 ஏமாவெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். டிஃபரன்ஸ் இன் ப்ரெஷர் அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஹேவிங் ப்ரெஷர், திஸ் நாட் ஹேவிங் ப்ரெஷர். இது 0ன்னு சொல்கிறேன், 5 minus 0ன்னா உனக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆக மாட்டேன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ரைட், காட் த பாயிண்ட்? எஸ் சார். ஸோ திஸ் இஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். இது எதுக்கு கொடுத்தேன்னா புக்கில் அஃப்கோர்ஸ் ஏதோ ஒரு புக்கில் கொடுத்துருக்கு, பட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் லேஸாக புரிய ஆரம்பிக்கும், அதுக்காக கொடுத்தேன். ரைட், அடுத்து என்ன டாபிக் பார்க்கலாம் சொல்லுங்கள். என்ன டாபிக்? எஸ், தட்ஸ் வாட், கரெக்ட். சொல்லுங்க, சொல்லுமா. 9000 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு பிரஷர், அட்மாஸ்பியர்ல பிரஷர் இருக்குமா சார்? See, நம்ம இப்போ we assumed as if the density is constant throughout. இங்க பாரு, இந்த density நான் போட்டுக்கிட்டேன். So I myself assumed that the density here in Chennai, density at 2 km, density at 4 km all are equal அப்படிங்கிறது என்னோட assumption. So I am giving you the tentative approximate value of this. But if you go for exact precise calculation, it may go up to 15 km. நான் சொல்றது புரியுதா? ஏன்னா as you go above, density will decrease, accordingly height will increase. Getting the point? But the point is that the pressure that is required for our survival, human survival, animal survival, may be hardly 6 to 7 km, not beyond that. I am sure that. புரியுதா? கான்செப்ட் புரியுதா உனக்கு? ஓகே. So next என்ன பார்க்கணும்? Streamline flow. What he says is correct. Streamline flow. Now only we talk about flow of liquid. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எங்கேயுமே flow கிடையாது. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அத்தனையும் statics, hydrostatics பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ தான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதில் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறோம்? hydrodynamics. We are going to start with hydrodynamics. இது வரைக்கும் பார்த்ததில் எல்லாத்துலேயும் liquids were at rest. Now we start talking about liquids under motion. Yes. So the first topic is streamline flow. Streamline flow of a liquid. Liquid nu சொல்லலாம், fluid nu சொல்லலாம். ஏன்னா it's applicable for both liquids and gases. Yes. What do you mean by streamline flow? What do we mean by streamline flow? Fluid under motion, sir. Sorry, yes, fluid under motion is not streamline flow. Fluid under motion is not just streamline flow. Streamline flow na enna kanna? Na sollu. Ipo I want to take a pipe of uneven non-uniform cross section. This is a pipe of uneven non-uniform cross section of pipe. இப்படி ஒரு பைப் இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க, கனாபினான ஒரு பைப் இருக்குது. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்லேருந்து கிச்சனுக்கு தண்ணி வருதுன்னா முதல்ல பிளம்பர் வந்து 2 inches போட்டிருப்பார், அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் வந்து அது 1 inch மாற்றிருப்பார்,
அப்புறம் ஆஃப் இன்ச்சு இப்படி அப்படியே மாற்றி மாற்றி கொண்டு வருவார். பெண்டு நிறைய இருக்கும், இப்படி பெண்டாகி வரும். ஆல் தோஸ் அப்படி ஒரு பைப் இருக்கிறத வச்சுக்கோங்க. ரைட். நவ் த லிக்விட் ஃப்ளோஸ் இன் திஸ். இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது இட் மே ஃப்ளோ இன் மல்டிபிள் லேயர்ஸ். ஸோ இப்படி ஃப்ளோ ஆகலாம். ஐ எம் நாட் ஷுர். It may be like this. இப்படி போகும்போது what do you mean by streamline flow? Yes, streamline flow is opposite of turbulent flow. Streamline flow is just opposite of turbulent flow. First streamline na enna? Inga parunga. This is point number 1. This is point number 2. This is point number 3. Point number 1 la any liquid molecule that comes here gets the speed of say 10 meter per second. Say 10 meter per second சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் 10 ன்னு சொல்றேன். Otherwise I should call it as V1. Yes. Any molecule that comes here assumes the speed of V2. Just உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் 15 meter per second எடுத்துக்கிறேன். Any molecule which comes to point 3 should get the speed, assume the speed of V3, say 12 meter per second. மறுபடியும் சொல்றேன் பாரு. Now I started my experiment with red color molecule. இங்க உட்கார்ந்து நான் red color molecule injection பண்ணிட்டேன். Red color molecule came here. What's the speed of red color molecule? 10. The same red color came here. What's the speed? 15. The same red color now comes here. What's the speed? 12 meter per second. Now my argument is that the given molecule has got the same velocity throughout the motion. Right or wrong? No, sir. Wrong. No, sir. It's wrong. The same molecule gets different velocity. Now the story of red color is over. Now I inject green color molecule. The green color molecule came here, it got 10. It came here, it got 15. The green color came here, it got 12. Now I inject blue color molecule. 10, 15, 12. Now I inject 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. All of them get, each one of them obey 10, 15, 12. What do you mean by that? Every molecule. The velocity of this particle and the flow at a particular point will always remain constant, but not throughout the motion of the fluid. Exactly. அதாவது every molecule faithfully follow its predecessor. அவருக்கு முன்னாடி போறவர் என்ன ஸ்பீட் எடுக்கிறாரோ அதே ஸ்பீட் தான் பின்னாடி போறவங்களும் எடுத்துக்கிறாங்க. So they simply follow their predecessor. முன்னாடி யார் போறாங்களோ அவங்க சொல்ற பேச்சை இவங்க கேட்கறாங்க. அவங்க என்ன ஸ்பீடோ அதே ஸ்பீடை இவங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க. At a given point, at the given space point. எவ்வளவு நேரம்? For half an hour, for 1 hour I am watching. They are strictly obeying. இப்போ இதுல என்ன நடக்குதுன்னா பாரு. இப்போ கவனி உனக்கு புரியும். இந்த ரெட் கலர் இப்படி போயிட்டா. நல்ல கவனி. ரெட் கலர் இப்படி போயிட்டா. அடுத்து யார் வந்தா? கிரீன் கலர். அடுத்து யார் வந்தா? ப்ளூ கலர். This is what is called layer. This is layers in liquid, layer of liquid. இப்போ அவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் போறாங்கன்னும் போது அவங்க என்ன பாடுறாங்க இப்போ? They form a layer. One another one. Right? இப்போ நான் I am discussing about one layer. இது மாதிரி எத்தனை லேயர் இருக்கும்? As many as you want. புரியுதா? Maybe 1000, maybe 10,000, maybe 1 million. But one thing, ஒரு லேயருங்கிறது அது பாட்டுக்கு அவ போயிட்டு இருக்கா. இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு லேயர் மேலே ஓடிட்டு இருக்கா. அவ பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கா. அப்போ லேயரா லிக்விட் போகுதுன்னு சொல்றதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோன்னு சொல்றோம். இது பியூட்டிஃபுல்லாக நீ பார்க்கணுமா? ரொம்ப சிம்பிள். கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இந்த பிப்பட் பியூரெட்லாம் இருக்கும். அதை எடுத்துக்கிட்டு மேலே அது இப்படி நேரோவாக இருக்கும் கழுத்து மாதிரி. அதனால ஒரு பெருசாக ஒரு இதை போட்டுரும். என்னது ஒரு பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் அது உள்ள போட்டு விட்டுரு. கட்டியை போட்டு மேலே தண்ணி லேசாக ஊற்றிட்டு கீழே வந்து ட்ராப் வந்து மெலீஸாக ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக கலராக கோடாக ஓடும். இப்படி அந்த கோடு ஓடுறது வந்து அப்படியே அழகாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். யூ வில் நெவர் see two colors crossing like this. You can never see two colors crossing like this. ரெட் கலர் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். இன்னும் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டில் வயலட்டு, ப்ளூ, க்ரீன் எல்லாமே இருக்கும். எஸ், அந்தந்த கலர் அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ யூ கேன் see the beautiful pattern of this streamline flow. புரியுதா? ஸோ streamline flow. I think டைம் நிறைய ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு யாருக்கும் பசி எடுக்கலையா? எஸ், யாரு? அவன் தான் இன்னைக்கு வரும்போதே சொல்லிட்டீங்களே, இதை குட் நைட் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களே. ரைட் சொல்லுங்கண்ணா. இன்னொரு முறை சொல்லவா? ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. எஸ் தீபக் ஷோர் கண்ணா. அதாவது the flow of a liquid is said to be streamlined if each molecule
obeys the speed of its predecessor at the given space point. Each molecule obeys the speed of its predecessor at the given space point. நான் next class மறுபடியும் notes கொடுக்குறேன், don't worry. சரியா? இல்ல சார் ஸ்பேஸ் பாயிண்ட்னா என்ன சார் சொல்றீங்க? ஸ்பேஸ் பாயிண்ட்னா என்னது? அதாவது நீ இப்படி எடுத்துக்கூடாது. அதாவது வந்து ஸ்பேஸ் பாயிண்ட்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர யாரா இருந்தாலும் 10 மீட்டர் per second தான். அது யாரானா கட்டும், எப்போனா கட்டும். அப்போ this point is fixed, not time is fixed. புரியுது இல்லையா? சார் அப்போ அதோட ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அதாங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் பாரு. இங்க முதல்ல ரெட் கலர் வந்தா 10, அடுத்து கிரீன் கலர் வந்தா 10, அடுத்து ப்ளூ கலர் வந்தா 10. யாராவது வரட்டும் 10 தான். புரிஞ்சுதா இல்லை இப்போது? அப்போ அந்த 10ங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஸ்பேஸ், நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மாலிக்யூல், நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டைம். புரிஞ்சுதா? கண்ணா சொல்றது கேளுமா, அந்த இடத்துக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த நேரத்துக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, அந்த மாலிக்யூலுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா உனக்கு? சார் புரிஞ்சுது சார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல வந்து 10 மீட்டர் per second வச்சுக்கணும். அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. அந்த டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ்ல அது என்ன ஒரு வேரியபிள், அதை பத்தி எல்லாம் ஏமா நீ கவலைப்படுற? இங்க 10, இங்க 10.2, இங்க 10.3, இங்க 10.4, இங்க 10.5. இங்க வந்து 10.3னா இங்க எப்பவுமே 10.3 தான். ஓகே சார், புரியுது உனக்கு? நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயில் போக வேண்டாம். நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ்டு. உலகத்தில் இதில் 1000 ஸ்பேஸ் பாயிண்ட் இருக்கலாம், இல்லை 1 மில்லியன் ஸ்பேஸ் பாயிண்ட் இருக்கலாம். 1 மில்லியன் ஸ்பேஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் வெலாசிட்டி ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்ட், அவ்வளோதான். காட் த பாயிண்ட்? ஓகே சார். அதாவது இப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு சார், அது 10 மீட்டர் per second சார் அந்த பாயிண்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகுது சார். அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு 15 மீட்டர் per second வச்சுப்போம் சார். ஸோ அந்த டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஸ்பீட் இருக்கும்ல சார், ஸோ அது வந்து வேரி ஆகலாம் சார். வேரி ஆகிக்கிட்டே தான் ஆகிதானே ஆகணும். 10லேருந்து 15 போகணும்னா வேரி ஆகி தானே ஆகணும். வேரி ஆகாமல் எப்படி ஃபிசிக்ஸில் மேக்ஸில் போக முடியும்? புரியுதா? எப்படி போக முடியும்? என்ன திடீர்னு குதிக்குமா என்ன? 10லேருந்து 15 ஆகணும்னா ஸ்டெப் த்ரூ அவுட் தி இயர் இருக்குமா? அப்படி இருக்காது, அதான் தப்பு. அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரக்கூடாதுன்னு இவ்வளோ தூரம் மூச்சு பிடிச்சி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அப்படி பட் திஸ் நாட் லைக் தட். இட் இஸ் நாட் லைக் தட். புரியுது இல்லை? வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஓகே கண்ணா, பாய். வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பாய். Bye Kanna. So is this streamline applicable even for electrons? No, not at all. Not at all. Not at all. Streamline is not applicable for electrons. No, not at all. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, Kanna. Thank you, sir. Bye, Kanna. Thank you, Bye. sir. Bye, Kanna. Bye. Thank you, sir. Bye, Kanna. gravitation doesn't work out, sir. YouTube. Gravitation.